As a person on earth, we should give back something to nature. At least நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதை திருப்பி வச்சு கொடுத்துடணும். So buildings வந்துட்டு should not be an obstruction to nature. It should be along and coexist with nature. We try to make as natural as possible. Welcome to Thali Talks. This is architect Vidya Lakshmi from Thali Foundation. Thali Foundation has started to interview architects around Chennai, which will share their experience, and this is done for students community to understand and appreciate the architects around us and to look into their works and get an experience and exposure from their learning. Hello, this is architect Ragav here, one of the founders of A+R Architects. பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆர்கிடெக்சர் வந்துட்டு finished at Anna University கிண்டியில். Then after that we started a firm in சென்னையில் வந்துட்டு in Besant Nagar we had our office, and then we were doing regular sort of projects, and after a short break then I personally wanted to do something interesting, konjam innovative in masters la something new sort of field. Appo vandittu I came across this robotic fabrication, graphene, then digital fabrication, city planning, how to use technology for urban planning. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஐ ஃபவுண்டட் அட் பார்சலோனா. ஸோ பார்சலோனா வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெயினில் ஒரு வெரி ஆர்கிடெக்சரலி சவுண்ட் சிட்டி, இன்ஃபேக்ட் இன் யூரோப். ஸோ அப்போ வந்துட்டு தென் ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கோ இன்சைட் இயாக். தென் ஆஃப்டர் இயாக் அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் பார்சலோனா. ஒரு national multinational company-oda I was working, and then I got a scholarship for again at IAC on 3D printing. So 3D printing with the robot it was one of the unique projects in the world. And then what happened was this particular project was one of the projects in the world. It was a zero carbon footprint project. Adukaprom after finishing that research, then I was working in Madrid, and then while coming back to India, then we got an opportunity to again start our headquarters from Tamil Nadu, from Coimbatore, where I was born and brought up. At that opportunity, again A+R was architecture research lab was transformed into got transformed into A+R Architects. So in the A+R Architects oda and the transformation at the point it got into a holistic firm where research was a very important aspect, and whereas architecture was the guiding factor for the research. This sort of gave birth to an evolution. So from a research lab to a full-fledged practice. இது போதும் இல்லைங்களா? ஃபஸ்ட்டுக்கு. செகண்ட் வந்துட்டு about the firm இல்லைங்களா? A+R Architects is not a regular office, not a ரொம்ப ஒரு conventional firm மாதிரி கிடையாது. அதில் வந்துட்டு very unique projects we agree and to work, or very unique projects comes to our office. Clients வந்துட்டு very unique projects nala then they choose A+R Architects. They don't come for even if it's a normal project, we try to do something. அதாவது நம்ம புதுசாக அந்த ப்ராஜெக்டில் பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைப்போம். அது it might be a small wall, ஒரு ஸ்மால் ஒரு சீட்டராக இருக்கலாம், ஒரு சோஃபாவாக இருக்கலாம், மேபி சீலிங்காக இருக்கலாம். சில ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து பார்க்கிங்க்கும் கராஜுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிஷனாக இருக்கலாம். சம் சார்ட் ஆஃப் either we take eco-friendly or we try to bring in technology. Something we try to
some projects ரெண்டுத்தையும் ஃபியூஸ் பண்ணுவோம், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி வித் parametric architecture or sustainability with technology. So it is always a dialogue madri between a combination of technology, eco-friendly and the client, on the user. Not just on architecture, even in planning, or master planning or site planning aspect, we try to bring in nature, we try to bring in the context, we try to stay harmonious with the surroundings. Or sort of relationship between the nature and the site we always try to establish, starting from houses to master plans to even interior products, for the sense now recently we did a project called Casa Roca. And the Casa Roca la pathina vandu we try to bring back all the past, from lime wall plastering to glass bottles, ஒரு யூஸ்டு கிளாஸ் பாட்டில்ஸை ரீக்ளைம் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ்டு ததக் தலக்னு சொல்லிட்டு மொரோக்கன் பிளாஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வி ட்ரை டு ட்ராவல் ரொம்ப, ஐ ட்ரை டு விசிட் ஜெய்ப்பூர், ஐ ட்ரை டு விசிட் காரைக்குடி. அங்கெல்லாம் வந்துட்டு வாட் எவர் வி லேர்ன் வி ட்ரை டு பிரிங் இட் அண்ட் அதில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் தென் வி take it to the next level. So these are the kind of experiments we do in research part. Research pannittu if it works out then we take it to a real project. So whatever happens within our research studio we keep it over 6 months or 8 months we try to research, and then we take it from a smaller scale, then we take it to a real life project eduthu porom. So that is why we have named our firm also as architecture plus research. So A plus R is a combination of these two. Look up at when A plus R Architects was just a very young firm, we started getting we were showing our previous projects to a client, and it was between the transition between Spain irundhu India and the transition phase. அப்போ வந்துட்டு then we were showing people who we know all these projects. Then very unique project which actually transformed my journey from a researcher, from an architect in Spain to an architect in India அப்படிங்கிறது was this La Factoria. So La Factoria is it's like a very huge township where you have people or dormitory for employees, then manufacturing units, and then you have rainwater harvesting tank. ஒரு 1,00,000 லிட்டர் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் மட்டுமே நாங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு மாஸ்டர் பிளானில். ஸோ 1,00,000 லிட்டர்ஸ் வந்துட்டு இஸ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் அப்படி கலெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் வி ஹாவ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ், தென் வி ஹாவ் அவங்களுக்கு தேவையான க்ரெஷ், அவங்களுக்கு தேவையான அப்போது ஸ்டாஃபுக்கு தேவையான ஆன்சிலரி ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் ப்ளே கிரவுண்ட்ஸ், sports arena. So all that was incorporated. அதுவும் இல்லாமல் Miyawaki forest. So இந்த Miyawaki forest is also incorporated in the siteலியே. அதுலேருந்து we are trying to bring back all the species. So in this project actually அதுதான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஸ்பெயின் டு இந்தியா. அப்போது அந்த டிரான்சிஷன் நடந்ததுக்கு கரெக்டான ஒரு ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ டு be in India அப்படின்னு பார்க்கும்போது that is La Factoria. Now slowly all these cannot happen in one go. So for the past 4-5 years in phases. So இப்போ வந்துட்டு லாஸ்ட் இப்போ ரெயின் இப்போது அந்த போது ஆல்மோஸ்ட் 1 lakh to 2 lakh liters of water வந்துட்டு is collected. So in the next 2 years there is no need to go buy water on the entire surroundings. So all these small measures எடுத்தது வந்துட்டு is now becoming transforming. Now in the species are attracting new birds. The entire master plan has is coming out very well. This was the breakthrough or the most interesting inspirational moment for me to actually transit and then come into regular practice.
sustainable architecture in the sense for us as a firm, we believe that whatever we take from nature has to be given back. ஸோ நம்ம என்ன வந்து நம்ம நேச்சர்கிட்ட எடுக்கிறோமோ அதை திருப்பி நம்ம கொடுத்துடணும். ஆஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட், ஆஸ் அ ஹியூமன், ஆஸ் அ இப்போ நாங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஹவுஸஸ், ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் we never take these concrete blocks, we never buy these burnt bricks. We start to buy these compressed earth bricks வந்து either from Hosur or we have Kerala very nearby. ஸோ அங்கே வந்துட்டு சாயில் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டெபிளைஸ்ட். ஸோ இந்த ஸ்டெபிளைஸ்ட் எர்த் பிளாக்ஸ்லாம் we are trying to use. We are trying to make as much the buildings very close to nature. அண்ட் சைட்டில் என்ன இருக்கோ அங்கே என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சுட்டு வி ஸ்டார்ட் டு ட்ரை கன்ஸ்ட்ரக்ட். ரொம்ப போயிட்டு டெல்லியிலேருந்தோ இல்லை கொல்கட்டாவிலேருந்தோ இல்லை ராஜஸ்தான்லேருந்தோ வாங்கிட்டு வந்து வி டோன்ட் ட்ரை டு என்கரேஜ் கிளைண்ட்ஸ் டு பை. அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்போது வி ட்ரை டு நாட் சே no, but we promote sustainable architecture, we promote architecture which is close to nature. For us this is sustainable, to take from whatever is available around. Laurie Baker சொன்ன மாதிரி, காந்திஜி சொன்ன மாதிரி, whatever is around you, try to build with that. அதுதான் வந்துட்டு is our philosophy. இது போதும் இல்லைங்களா? எப்படி இதெல்லாம் பார்த்தாங்க இவங்க? கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் இல்லை. விக்டோரியா ஹால் வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப எங்களுக்கே ஒரு பெரிய ஹானர். கோயம்புத்தூர் கமிஷனர் வந்துட்டு ராஜகோபால் சங்கரா சார், அவர் கோயம்புத்தூர் வந்தோன்னே ஸோ வி மெட் இன் அ காமன் மீட்டிங். அப்போது வந்துட்டு ஹி சா ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு ஹி செட் விக்டோரியா ஹால் அண்ட் ஏர்போர்ட் கொஞ்சம் வந்துட்டு தேர் ஆர் சம் ஒர்க் டு பி டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்டோரியா ஹாலில் வந்துட்டு வி காட் த யூனோ டு ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்டு அதில் வாட் இஸ் த ஸ்கோப் டு பி டன், ஹவு த லைட்டிங் ஹேஸ் டு பி டன், அந்த லைட்டிங் கோஷன்ட் வச்சு ஹவு டு யூனோ அது வந்து 18th centuryல பண்ணது. அதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம மறுபடியும் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது we have to be very careful. ஸோ அந்த எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு ஸ்பாயில் பண்ணாமல் வாட் வி குட் ரீட்டைன், ஹவு டு ஹைலைட் வித் இட் லைட் அண்ட் ஹவு டு ஆக்சுவலி மேக் இட் இன் டு ஹைலைட்டிங் எலிமெண்ட் இன் ஆர் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட விஷனை வந்துட்டு வி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட். ஸோ ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு ஹிம் டு ஹேவ் தட் விஷன். All credits goes to the Honorable Coimbatore Commissioner. We try to envision that and bring it to reality. So in this process வந்துட்டு நாங்கள் பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி, லைட்டிங் எப்படி லண்டனில் பண்ணுவாங்க, ஹவு டு வி ஃபேஸ் லிஃப்ட் பில்டிங்ஸ், ஹவு கன்சர்வேஷன் எப்படி நம்ம அதை வந்து பண்ணணும், இன்னும் அதை போய் ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது. அந்த அது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங் இன் ஃபங்க்ஷனிங் பில்டிங். அது இன்னும் ஃபியூ மந்த்ஸில் கவுன்சிலர்ஸ் அதுக்கணும் கண்டக்ட் மீட்டிங். ஸோ அதை வந்துட்டு ஹவு டு வி ரீட்டைன் அண்ட் ஹவு டு வி மேக் இட் பெட்டர், அதுதான் வந்துட்டு வாஸ் த ப்ராசஸ். போதும் இல்லைங்களா? இது பற்றி இப்போது the difference between Spain and then working here in Coimbatore வந்துட்டு there we had 400 architects. ஒரு 400 பேர் நம்ம கூட இருக்கும்போது our scope is only restricted. எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வால், இந்த பில்டிங், இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான். அதில் வந்துட்டு we focus and we make sure 99% it is correct. Only 1% there are chances of missing the accuracy. Here we take 200 departments from one person. So I take care of maybe not less than ஒரு 30 டிபார்ட்மெண்ட் ஒருத்தர் பார்ப்போம். இப்போ நம்மளுக்கு கீழே ஒரு ஜூனியர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு 20 டிபார்ட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க. we are acclimatized to that situation. எல்லாருமே வந்துட்டு we have we try to take in a lot of departments, we try to learn. ஸோ தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போது நம்ம கூட இருக்கிற இன்ஜினியர்ஸும் அப்படி தான். தேல் பி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங், எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ வி டென் டு மிஸ் ஆன் அக்யூரசி. அந்த அக்யூரசி வந்து வி மிஸ் ஹியர், ஆர் ஃபோக்கஸ் வி டென் டு மிஸ். அண்ட் பட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹியர் இஸ் ஆர் ஸ்கில்டு லேபர், ஆர் ஸ்கில்டு மேன் பவர். வி லேர்ன் லாட் ஃப்ரம் தெம். நம்மளோட கிராஃப்ட்ஸ்மென்,
காரைக்குடியாக இருந்தாலும் சரி, தருமபுரியாக இருந்தாலும் சரி, கோயம்புத்தூர், மதுரை, இங்கேருந்து இந்த கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ஷிப் அது வந்துட்டு வி நெவர் ஃபைண்ட் தட் தேர். அங்கே எல்லாமே வந்துட்டு டெக்னிக்கல். இஃப் யூ ஷோ தெம் அ லைன் தே வில் டூ தட் லைன். இங்கேனா தே வில் ட்ரை டு மேக் தட் லைன் பெட்டர். இப்போது தே வில் ஆட் தேர் ஓன் இன்புட்ஸ். இப்போது சைட்டில் போயிட்டு வி ஆஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் நம்மளுக்கு இப்படி வேணும்னு தான் சொல்லுமே தவிர வி டோன்ட் சே ஓகே இங்கே இது இந்த பாட்டில் இங்கே வைக்கலாம், இதோட ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆல் தட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு ராஜஸ்தான்லேருந்து ஒரு மேசன் வந்திருந்தார். வி ஒர்க் வித் தெம் ஆன் திஸ் ஒயிட் லைம் பிளாஸ்டர், அரைக்கி. ஸோ இந்த அரைக்கி பிளாஸ்டர் வந்துட்டு ஹீஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அவர் ராஜஸ்தான்லேருந்து கோயம்புத்தூர் வந்திருந்தார் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. அப்போது அவரை மீட் பண்ணும்போது ஹீ செட் ஐ எம் அன் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு 2 days கற்றுக்கிட்டு நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன், ஒரு மேசன்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு தென் ஐ டீச்ட் அண்ட் ட்ரெயின்டு இவங்க நம்ம லோக்கல் மேசன்ஸுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி தென் தட் பிகேம் அ வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளாஸ்டர். ஸோ இப்போ டாய்லெட்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளாஸ்டர் வந்துட்டு வி மேட் இட் த்ரூ லைக் தட். ஸோ தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் things which are missing there. There's nothing much to learn from the labor there, and few things we have to improve here is our system, on the system and approach and administration, and department wise how to delegate work, how to take only our particular focus into particular thing. அது வந்துட்டு I am still trying to learn. இன்னும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம். Let us hope in the future we will have that. See, I think first thing is interest. For young architects or people who come out, interest வந்துட்டு if you have the interest to struggle, if you have the interest to come out of the struggle and then win, and then you have to think that there will be ups, there will be downs, there will be good days, bad days, there will be amazing days, there will be worse days. பட் அதெல்லாம் இப்போ கோவிடே பார்த்துட்டோம். அதாவது இந்த கோவிட்லேருந்து வெளியில் வந்ததே மிகப்பெரிய விஷயம். இனிமேல் எல்லாமே போனஸ். அது ஸோ எவ்ரி டே இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங். யூ ஷுட் நாட் திங்க் தட் ஓகே இது தப்பாக போயிடும், இது வந்துட்டு திஸ் வில் பிகம் ரைட் அப்படின்னு யோசிக்கவே கூடாது. எவ்ரி டே இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங், எவ்ரி டே இஸ் அ குட் டே. ட்ரை டு ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். இஃப் யூ ஹேவ் த இன்ட்ரெஸ்ட், தட் இஸ் வாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் தெரியலையா நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருவோம், உங்களுக்கு ட்ரா பண்ண தெரியலையா சொல்லி கொடுத்துடலாம். பட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் சம்திங் ஒரு இன்பார்ன் ஒரு வித்தின் யுவர் செல்ஃப் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் தட். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஐ திங்க் ஆல் அதர் ஸ்கில்ஸ், த வேர்ல்ட் வில் கம் அரவுண்ட் யூ, பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ஹெல்பிங் யூ, the nature will start helping you. The only thing that you should have in your mind is that okay, I'm interested to start a firm, I'm interested to do this, and I'm really confident about doing this. அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் நம்ம மைண்டில் இருந்துச்சுன்னா போதும். பட் now when I started my firm there was no one to actually guide. இப்போனா நான் வந்துட்டு ஐ டெல் லாட் ஆஃப் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணு, இதெல்லாம் பண்ணாத, இதெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ், இதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்னு. when I started no one was there. I made a lot of mistakes and learned, but don't hesitate to make mistakes. I think mistakes, there is nothing called mistakes. Everything is an opportunity to learn. தப்பு பண்ணுறதுங்கிறதே கிடையாது, எல்லாமே வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு நம்ம ஏதாவது கற்றுக்கிறதுக்கு தான். அந்த மாதிரி யூ ட்ரை டு லேர்ன் ஃப்ரம் தட் அண்ட் மூவ் ஆன். டெடெக்ஸ் வியனாலாம் வந்துட்டு அந்த ஒரு 4 years 5 years பேக் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் யூஸ் பண்ணலைன்னா தட் அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மே இருந்திருக்காது. நான் பயந்துட்டோ இல்லை ஏதோ தப்பு பண்ணிடணும்னு விட்டுருந்தேன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப். So that has become a very important platform in our particular career. So students வந்துட்டு now they are all like last year everyone was online. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கூட we didn't figure out. Now people who are coming from a transition between online offline, இப்போ தான் students are coming back. இப்போ last week தான் வந்துட்டு I went for a lecture. Students have to have that dedication towards observation வந்து இஸ் an important skill. என்ன ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் லேர்னிங். அந்த அப்சர்வேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் யூ வில் லேர்ன் லாட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ். அந்த அப்சர்வேஷன் இல்லை அப்படின்னா தென் யூ டென் டு மிஸ் அ லாட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி
very very difficult then to learn பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு சில விஷயம்லாம் வந்து very difficult, but when you observe, when you travel, when you click pictures, when you talk to someone, learn from them, இந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா transformation from classroom to site is very easy. If you observation and you are not paying attention to small details, you maybe ப்ரொஃபஸர் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்காது, ஒரு மேசன் கிட்டேயோ இல்லை ஒரு ஃபெல்லோ கிளாஸ்மேட் கிட்டேயோ. அந்த ஒரு லேர்னிங் வேவ் லென்த்தை வந்துட்டு யூ ஷுட் ட்ரை டு டெவலப் and see what is new. இப்போது லைக் அஸ், நாங்கள் என்னென்ன டெக்னாலஜி நியூ சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன வருது, நியூ அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன வருது, நியூ மெட்டீரியல்ஸ் இன்னோவேட்டிவாக என்ன வருது, நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் மெட்டீரியல் in US, what's happening in Japan, what's happening in Germany, what's happening inside Tamil Nadu. A lot of new things are coming up. Adu parunga. Then our most rich Tamil culture has good architecture, has good buildings. Adalla eppadi pannanga, look at it. Now we take inspiration from lot from our past. செட்டிநாடு பேலஸஸ் எப்படி பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் ராஜஸ்தான் பேலஸஸ் எப்படி பண்ணாங்க, அதெல்லாம் ஏன் இன்னும் சர்வைவ் ஆகுது, அதெல்லாம் பற்றி ஸ்டடி பண்ணோம்னா we find lot of passive cooling, passive technologies, அதெல்லாம் now we are trying to bring it back in all our projects. Unconsciously it is coming because we keep looking at it, we keep listening to it, we keep staring at it. Adanal, so I wish everyone all the best. I wish Thali Foundation for taking this amazing initiative. இந்த மாதிரி யூனிக் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் யூனிக் ப்ராஜெக்ட்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள், என்னோடய விஷஸ். ஹோப் யூ ஹாவ் அ கிரேட் session recording and documenting all this. All the best to Thali Foundation. All the best to all the students and architects looking and watching this video. Thank you for watching this video. Nandri. Thank you for watching our video. If you like our video, please do like, share and subscribe our Facebook, Instagram and YouTube pages, and do share a word with your colleagues, friends and fellow architects. If you have a topic that would interest a lot of people, do suggest us through our email info@thalitalks.com, or feel free to call us in 9786 068908. If you want to participate or volunteer in our activities, you can also contact us. Thank you.